আজকে অ্যাডভান্স চন্দন ক্লাস ছিল, কিভাবে অ্যাডভান্স চন্দন আঁকতে হয় বা তার টেকনিক কিভাবে, তার কি কি স্ট্রোক আছে, সেগুলো সমস্ত কিছু স্টুডেন্টদের বোঝাচ্ছিলাম। প্রপার অ্যাডভান্স চন্দন আঁকতে গেলে কি কি জিনিস লাগে, নিখুঁত করে সুন্দরভাবে আঁকতে গেলে কিভাবে কি করতে হয়, তার সমস্ত কিছু নিখুঁতভাবে আমি স্টুডেন্টদের বোঝাচ্ছিলাম। সত্যি তুলে ধরতে পারি না, আমি ছোট থেকে বানাতে কোনোদিনই আঁকিনি। এই কলকা আঁকাই আমার মেন আঁকা, তোমার কাছে আমার আঁকা শেখা হয়ে গেল। হ্যাঁ, তো যাই হোক, যত প্র্যাকটিস করবি তত বেশি সুন্দর হবে। বুঝতে পেরেছি, মানে ভয়টা কেটেছে তো? ভয় অনেক কেটে গেছে, আগের থেকে অনেক কেটে গেছে। এবার নিজেকে করতে হবে, আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট হলে হবে না। হ্যাঁ, ঠিক আছে। বোর্ডে বোঝানোর পর আমি কপালে আবার একবার ভালো করে এঁকে বুঝিয়ে দেবো, তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে ওদের বোঝাটা। অ্যাডভান্স চন্দনে কিভাবে পদ্ম আর গোলাপ আঁকতে হয় সেটাও আমি ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম। Talk to throw a bone for a while. I'm sleeping like a thief. The curiosity get the cat alive. You see, you see, you see. So leave me stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. It's fair enough you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. You made a joke about the half-cut, ate a metaphor and lady made her cry. Luck's been changing and it's so apparent. Got a cold white rabbit's foot at home. What a way to start the day. I've standing on in space. I love the scenery. My happiness is misery, and nothing's like it used to be. 'Cause everybody around me's feeling sorry